The maritime sector is the most globalized of all sectors. Bringing everybody together under one roof, being able to discuss cross-cutting issues, challenges, is a brilliant idea. We are talking about the discovering of new drugs for cancer treatment coming from seaweed, the energy coming from bacteria, a new
можливість скористатися цими зручними можливостями для нашої зустрічі. Частина нашої аудиторії працює з нами сьогодні в режимі онлайн в Zoom, а також відбувається пряма трансляція на YouTube. Тому також протягом сьогоднішнього дня в нас будуть прямі включення від наших колег, представників морських спільнот Європейського Союзу безпосередньо з події Європейського морського дня, який сьогодні фізично відбувається в місті Брест, Франція. І наші колеги зараз там. Сьогодні ми з вами з ними побачимось, зможемо разом попрацювати. Хотів би для привітання надати слово пані Олені Жуковій, керівнику компанії МДМ, виконавчому директору морського кластеру України. Пані Олена, будь ласка. Дякую. Вітаю вас, шановні колеги, партнери на території компанії МДМ. Від свого імені концерну «Дамет» хочу привітати вас. Бажаю нам плідної співпраці, приємного спілкування і влучних думок щодо розвитку морської галузі. Дякуємо. Колеги, ми з вами розуміємо, що розвиток економіки, розвиток країни, він неможливий без тісної співпраці і кооперації з органами влади. В місті Миколаєві в нас відпрацьована чітка система взаємодії, є спільне розуміння важливості морської галузі, розвитку блакитної економіки, як для міста Миколаєва, так і для Миколаївської області. Членом морського кластеру України є Миколаївська міська рада, і я хотів би надати слово пану Віталію Лукову, першому заступнику міського голови. Ми очікуємо, що, можливо, у Олександра Федоровича Сінкевича буде можливість долучитися до нас онлайн, але ж, Віталій Дмитрович, прошу вас почати. Доброго дня, вітаю насправді всіх, хто залишився біля своєї справи, всі, хто зберігає славні традиції України, незалежно від того втручання, яке є з боку ворожої нам країни. І ми розуміємо, що прийде час перемоги, і ми маємо бути до цього готові, як економічно, так і психологічно в першу чергу. Тому що тоді починати вже буде пізно, починати потрібно, вірніше, потрібно не зупинятися. Дійсно, вітання від Олександра Федоровича. Він зараз в одній з країн Європейського Союзу в пошуку інвестицій, партнерів і в підтвердженні іменем міста Миколаєва, яке відродилось і яке насправді гучно почало звучати, на жаль, з такої трагічної причини, як війна. Але ми повинні це використати, цей шанс, максимально як для міста сьогодні, так і в майбутньому. Місто Миколаїв дійсно намагається бути не звичайним статистом в загальній морській справі, морській історії світовій. Я у вас вдруге дякую за запрошення. І на попередній зустрічі ми говорили про плани програми, яку місто мало прийняти. Програма розвитку річки. Річка – це не море, але море починається з річки, всі річки в море впадають. І ми цю програму прийняли, і вже 21 рік мав би для нас бути першим роком реалізації. Були гарні плани, були виділені відповідні кошти заплановані, але, на жаль, знову ж таки, війна втрутилась. Що стосується програму, ми продовжимо. Я в цьому переконаний, депутати підтримують, і ми будемо рухатись далі. Оскільки ми і вода, тобто Миколаїв і вода – це невід'ємні речі, і ми повинні один одного і використовувати, і збагачувати, і підтримувати, і зберігати, і охороняти. Що стосується морської тематики, то, знову ж таки, зараз нам вдалося залучити досить потужні інституції європейські для підготовки мастер-плану відбудови, відновлення міста Миколаєва. Процес цей йде досить, повірте мені, активно. І я знаю, що частина з присутніх долучається до цього процесу. Загалом, один з секторів даного
мастер-плану є економічний сектор, і там ми обрали блакитну економіку, навіть не зелену, а блакитну економіку. І мало того, це ще не плани. У нас вже є 5 міні-проєктів в цьому, скажімо так, контексті, які ми готуємо зараз до презентації і до презентації громаді і нашим міжнародним партнерам. І всі ці 5 проєктів так чи інакше пов'язані з водою і з розвитком міста Миколаїв саме в напрямку блакитної економіки. Тому всім нам бажаю сили і віри в тому, що наші Збройні сили дадуть нам все-таки можливість якнайшвидше повернутися до мирного, активного, економічно активного життя нашого міста і всієї країни. Дякую. Дякую, пане Віталію. Бачу, що поки що Олександру Анатолійовичу не вдається до нас доєднатися. Надамо йому слово по мірі того, як в нього буде можливість включитися. Він зараз, як ми вже з вами, і Віталій Дмитрович нам нагадав, він зараз якраз працює в Так, давайте зараз. Да. Окей. Окей, бачимо, що містер Грегорі ще не включився. Він з нами на зв'язку, але ще не підключився. Але до нас доєднався Олександр Сінкевич, Миколаївський міський голова. Пане Олександре, now the floor is yours. You are welcome. Dear friends, hello. I'm sorry that I'm not in the city of Mykolaiv together with you. Do you hear me? Yes. Hello? Yes, Hello? yes. Okay, good. Yes, we So hear you. today I'm in Brussels with the European Congress discussing the topic of restoration of the city of Mykolaiv and creation of our master plan together with UN, ECE, United Nations Economic Commission for Europe, about our new master plan, and they help in that direction. So I will be in Mykolaiv tomorrow
Unfortunately, I can't be with you and tell you how it's important for us to have or to be a part of such important organization. Let's say even to be a part of this organization. So, first of all, I want to say that today we are in our active work on the master plan, and we also review this master plan not only as a general plan, as a building documentation for the city development, but as a whole big plan to develop the different spheres of life of the city, like economy, blue economy, and everything. So I'm sure that your team, your group, will be involved in this process as a part of the professionals, which will work on the part with the river and sea economy of our city. I wish you pleasant work today and fruitful work that will help to grow us together, that will help to grow the city of Mykolaiv, and that will help us to bring and to make our victory in this war faster. Thank you very much. Have a good day. And again, sorry that I'm not with you today. Thank you, Mr. Mayor. We wish you the fruitful communication and work in Brussels. And yes, we will continue our activities today together with our international partners. Thank you again, and please stay in touch. Thank you. Друзі, будемо продовжувати. Я бачу, що пан Грегорі Цуріс вже доєднався до нашої зустрічі. Mr. Gregory, thank you for joining us. And now the floor is yours. Thank you. Thank you. Quickly checking if you can hear me well. Yes. Very Thank good. you. I had some issues hearing fully the previous parts, so I didn't hear you calling me in. So thank you very much, first of all, for the invitation. I think this is a very important event that brings together potentially many stakeholders that will have a role and to play in both in the reconstruction of the damaged maritime economy and blue economy of Ukraine, but also thinking about how to bring together these actions under an even more ambitious goal, which would be not only to reconstruct and revitalize the economic sector and tissue of the country, but also to bring in Green Deal and a green transformation, bringing zero emissions and zero pollution into the sector. So the challenges are enormous. From my side, I wanted to give you a quick message and overview of what is done in the EU and how it could be linked to Ukraine, taking the blue economy as a whole, so not just the maritime sector, shortly. And to remind ourselves, I don't think this is really needed among the participants, but the size of blue economy is really sizable in the world, and it's comparable basically to a G7 country, and it covers a lot of different sectors. I mean, in the EU, it's 4.5 million direct jobs, and it encompasses all sectors related to ocean, seas, coasts, whether based on land, port, shipyards, land-based aquaculture, algae production, tourism as well, or on the marine environment with shipping, fisheries, but also energy generation. So I think this global overview of, let's say, the economic sectors involved is really the vision that we have in the EU of how to tackle and how to bring together these sectors into helping achieving the objectives of the European Green Deal. For a reminder, I mean, the EU has aspires to reduce greenhouse gas emissions by 55% by 2030
and become climate neutral by 2050. And Ukraine has become a candidate country to the EU, and this will be naturally also will become Ukraine's goals, in addition to the efforts that will be made to reconstruction of the company. So I think there the areas where definitely we are interested in looking into further within the EU, but also with Ukraine, are about offshore renewable energy that is expected to generate within the EU 1/4 of the electricity by 2050 through offshore wind mostly, but also with floating wind, thermal, wave and tidal energy. So new technologies emerging that I think we are expecting to see them reach a commercial stage within the next 7 to 10 years. So there's a big area of work related to energy, where there is a lot of cooperation already ongoing with Ukraine, and it is expected to only increase. So there's a lot of effort that is being put in the European Green Deal on the reduction of greenhouse gas emissions from all transports, including maritime. So the sea lanes, both say river-based or sea-based, are thought now in a different way than before. It generates less emissions than transport by air or road, obviously, but there's still a lot of volume of emissions that are being emitted every year by the maritime sector because of the heavy reliance on fossil fuels. So the other area of work is really about decarbonization of maritime transport and fishing operations, which calls for a renovation of fleets, both for energy efficiency and reducing the use of energy in the fleet, but also in decarbonizing really the propulsion systems of the fleet. So the idea within the EU is really to shift to zero-emission vessels, and there's an effort to bring them in reality by 2030, so in the market. And there's, I think, the most important impact that is coming or has already come for the maritime sector in the EU and by extension to Ukraine is the introduction of the maritime sector in the EU emission trading system. So having a carbon price and a cap of emissions, which will be gradually reducing to achieve the carbon neutrality by 2050. I think this is definitely an area to keep in mind because I think it is, although there is a carbon price already in Ukraine, definitely I think the links with the maritime sector are not yet there. There's also a lot of discussion about fuels, renewable fuels, biofuels, hydrogen-based fuels, synthetic, which I think have, potential in Ukraine, and that we have to continue exploring together. Now, when still thinking about the transports, there's a new piece of work in the EU which will involve Ukraine. It's the TEN-T regulations, so the corridors of important transport, either by land or by sea. And this will definitely facilitate also the creation of infrastructure or prioritize infrastructure with the country as soon as the aggressor obviously has left the country. Now, shifting a bit from the maritime sector, I think, and there's also the port infrastructure that is very important and will be important also for Ukraine for reconstruction purposes. I mean, there's a concept of green ports that we are promoting and want to see taking place the transition to green ports to take place within the EU. And there's already some examples with countries around the EU which are having this type of projects under the European Investment Plan, for example. And this is the port of Baku in Azerbaijan,
which gives a set of requirements and looks more integrally into the activities of the port and well, transforming them fully into green. And this is an opportunity, obviously, for Ukraine as well in the future. So, I think the only other element I wanted to touch upon for the moment, and happy to take questions also further later on, is about circular economy and preventing waste. There's been very significant positive steps taken in Ukraine with the Waste Framework Directive, and work has started on circular economy, but it hasn't, I think, trickled down to the areas that have an impact and can have an impact also for the blue economy in the country. On the one side, it's about the use and the limitation of macroplastics, single use or discarded fishing gear, basically, or waste discharged from ships. But integrating the logic of preventing litter from finding its way to the sea, and also looking at the reindustrialization of the country and taking up circular models. I mean, that would be another important avenue in our eyes that can really help this transition take place and integrate also Ukraine into the new markets that are being created in the EU on these topics. So just to conclude, say that the blue economy is, in our eyes, in the EU's eyes, indispensable to achieving the transformation of our economies, putting Ukraine also in this group of our economies under the European Green Deal. And the contributions that can take place into energy production, greening of transports, but also sustainable food production are really big, and these are opportunities where I think Ukraine still has many steps to take, but this means that there are also many opportunities to take for this. And I think the priorities that will be set also by the government in its national reconstruction strategy will also guide our thinking and our discussions on future steps in this respect. Well, thank you very much. I'm giving back the floor to you, and also happy to take questions at any moment. Thank you, Mr. Gregory, for us. For us, it's so important to understand that the changes towards the blue economy, we are doing together at the same time with Europe, together with the European partners. We are grateful for all the support we're receiving from our European partners, either in the field of defense, but also in their already started recovery process. So thank you again for being part of this communication, and we will continue together with the delegation in Ukraine, and I believe there will be the questions we will be able to discuss together. Okay, yeah, thank you again, and let's move to our next speaker. Добре, друзі, будемо рухатись далі по нашому порядку денному. І ми щойно говорили, що цей рух на відбудову, рух на трансформацію до стандартів блакитної економіки, ми робимо це разом. Європа зараз перебуває саме в такому ж тренді, саме в такому ж русі. І для українських підприємств, для членів морського кластеру України, для наших друзів та партнерів важливим є саме можливість комунікації, прямої взаємодії з підприємствами морської галузі Європи. Саме для того була започаткована
інструменти нашої міжнародної співпраці. І сьогодні в нашому заході беруть участь провідні європейські об'єднання морської галузі. Я хочу надати слово нашому партнеру, пану Філіпу Естхілу, генеральному секретарю Європейської асоціації малого судноплавства. Отже, I would like to give the floor to Mr. Philip Isthill, Secretary General of the European boating industry. Philip, you are welcome. Thank you very much, and hello from Brussels. I hope you can see my slides in just 1 or 2 minutes when they have loaded. If you can let me know when that happens, that would be fantastic. But already, thank you very much for inviting me, inviting the European boating industry to this summit, to this European Maritime Day in Ukraine. Can you already see my slides? Not yet. So possibly there's a connection issue, but Loading. okay, then let's give it 1 more minute for them to start. I will use the seconds to once again say thank you to the European boating industry for the opportunity to work together to communicate. Hope to see you soon in Brussels to develop the further communication and the concrete instrument for cooperation on behalf of the members of Ukrainian Maritime Cluster and our maritime community. Yes, thank you so much, and I really can also pass back that thank you, and we're very delighted to be part of this and have a discussion with you in Brussels. Can you see my slides now? So it tells me that you can see my slides now. I hope you can. I hope that is the case. If you can just give me a quick thumbs up that that is the case, then I can get going. So are we back? You can see and hear me? Okay, I'm getting some thumbs up here on Zoom, so I think I can assume that you can see and hear me now. So again, thank you very much to the host, to the organizers of this event, for inviting us. We're really delighted to be part of this, and very much look forward to a collaboration and further discussions after today. But I've been asked today to talk a bit about this topic of your summit today, the Ukrainian maritime economy from recovery to sustainable development. We just heard from the representative of the EU delegation to Ukraine about the blue economy, its importance, and our sector, which I will present now in a couple of slides, is very much part of the blue economy. So I represent the European boating industry. We are the European Association of the Recreational Boating and Nautical Tourism Industry. Here we have our members. I've highlighted very much here some of the associations that are members of our association. So it's
major countries producing recreational boats and active in this industry. But I'm delighted to say that also our council, our board of directors has already accepted the Ukrainian maritime cluster as a member, and we are sure that also our General Assembly, which will meet in 1 month's time, will also accept the membership of the Ukrainian maritime cluster. And for us, this is a major progress. It's a major sign of solidarity, but also very much a sign of collaboration that we want to start collaborating as close as possible with the Ukrainian sector and all of you in Mykolaiv and around Ukraine. So a couple of words on the type of industry that I represent, that European boating industry represents. So we represent the recreational, the leisure side of this industry, of the blue economy. So that's a very big part of the European blue economy. That is companies active in the manufacturing of recreational boats, of motorboats, sailing boats, large yachts, jet skis, and everything that kind of floats on the water and is there as a leisure, as a fun activity. We also represent the supply chain, the engine manufacturers, the dealers, but also the tourism and the service side. So the yacht harbors, the yacht clubs, the marinas, the boating schools, the charter companies, the rental companies. So really the entire ecosystem of manufacturing, services, and tourism infrastructure. If I can give a couple of words to fit our industry within the wider blue economy, we are a very important sector within the shipbuilding side, but also a very important sector within the coastal and tourism industry side. If we have a couple of numbers here about our industry at the European level, there's around 6.5 million boats in Europe. Most of those boats are quite small boats, below 7.5 or 8 meters, but there's a lot of boats already across Europe. And we have in Europe around 6,000 inland and coastal marinas, so places where you can berth your boat. On the industry side, there's around 32,000 companies, and we know that the vast majority, almost all of them, are small and medium-sized enterprises, a lot of family businesses with just a handful of employees. So a lot of small companies, which is really the backbone of the European economy. On the employment side, they represent around 280,000 employees directly, and then multiples of this indirectly in the entire supply chain. Something that we're quite proud of as a boating industry is that this is a very European industry. So we produce a lot in Europe. Boating is really a European sector. It's used in Europe, and this is where people want to go on holiday, to go boating. But we really do also produce a lot still in Europe, and that's a positive sign also for the European Union and its countries. We also export a lot within Europe, within the single market, but also internationally. And we are certainly in the last couple of years, we can say, a growing sector, a sector focused on sustainability as part of our ethos. And I will come back to this in a bit. This is our mission statement. So advancing and representing a sustainable boating and nautical tourism industry made in Europe. And as I said already, this made in Europe part is very important. And I don't have to say anything obvious, but obviously Ukraine is very much part of Europe for us. And made in Ukraine is made in Europe. So that's something very important for us. I don't have to tell you because you know all of this, but at least a couple of perspectives of how we see the industry in Ukraine, at least pre-war. We know there was a really strong expertise in a lot of segments of the boating industry. There were really very active and very successful companies from Ukraine, and some of them are still active. I'm very happy to say, producing ribs and producing inflatable boats. Companies around Mykolaiv, but also around Kharkiv, producing boats, and in fact producing boats still in the first couple of months of the war. So something very positive and really engaged and very active in the sector. Of course, Ukraine is also a country with a very strong naval and maritime history, a shipbuilding nation. So this is something very positive as well for the industry. And if we look at the numbers, even in the pre-war period in 2020, around 18,000 to 19,000 boats were exported from Ukraine to the European Union. So clearly a sign that this is something that is strong in Ukraine, and that was in fact growing in Ukraine before the war. And the other aspect, one side is the export, but also the other side is the local market, and certainly with the many rivers and coastal areas of Ukraine, there's a large potential for coastal and inland water tourism in Ukraine. I wanted to put down a couple of things that we feel are important for this, for the
recovery period after the war in terms of our industry. One aspect is, of course, the sort of the reconstruction of infrastructure, rebuilding the yards. We know that a lot of the yards were hit by Russian bombing and are simply destroyed now, so they have to be rebuilt. It's a matter of getting the economy growing again, and we think that our industry can very much contribute to that as well. But it's also about the skills that existed in Ukraine with the many employees in this industry, the employees in the Ukraine, but also the employees in neighboring countries. So, for example, we know that pre-war, around 30% or somewhere between 20 and 30% of employees of boat yards in Poland were from Ukraine. So there's a lot of skill, a lot of knowledge available in Ukraine that can be used for good, that can be used to rebuild this industry. The other focus areas, of course, and the representative of the EU delegation to Ukraine talked about this. It's about the candidate status of Ukraine for European Union membership. So it's about recovery funds, reconstruction funds that the governments of Ukraine and other countries will put available. And it's about aligning regulations so that there's a seamless market between Ukraine and the European Union in terms of export of boats in both directions. But we also believe that there's a very high potential, and this has come out of the discussions also with the Ukrainian maritime cluster, a strong potential for a domestic market to develop, not just for exports, but also in terms of coastal maritime tourism in inland and coastal areas, building the infrastructure, rebuilding it, building new infrastructure, so that we can really focus on the domestic market as well as an opportunity for recreation for local people, but also as a tourism offer. And as I say here on the slides as well, certainly also to have an integrated Black Sea tourism offer with neighboring countries like Romania and Bulgaria and other parts of the Black Sea, so that this is an integrated offer, which makes it even more interesting for tourists. But also, and I think this is something very important, there's a very human element, of course, of our industry. And we know from practice, from research, and every one of us knows this, that whenever you're out on the water, you just feel better. And this is something that is even proven by science. The concept of blue spaces, when you are close to the water, you feel better, it's better for your mental health. And certainly if we think about the recovery of Ukraine after the war, the human recovery, the mental health recovery is obviously incredibly important as well. So access to water, being out on the water certainly can be a critical element of this human element as well. And all of this together really is embodied in this concept of sustainability, which is not just about environmental sustainability, but also about social and economic sustainability. So we think that our industry, together with all of you, with the stakeholders in the country, can really do something positive on all these three areas of sustainability. As we talked already, the environmental sustainability is, of course, incredibly important, and that's what our industry is very much working on. Those are the challenges that we are being given by our consumers, by the buyers of our boats, but also by politicians, by policymakers here in Brussels and elsewhere. So it's really about environmental sustainability. How can we move there? And certainly Ukraine and the Ukrainian industry has an opportunity to be part of this and even jumpstart straight to sustainability and not have this intermediate step, but we have to make in other parts of Europe. And here there's a couple of areas which are incredibly important for us when we talk about environmental impact, CO2 emission reduction, other emission reduction, and it's about the infrastructure of marinas, who themselves have a lot of opportunities to be green in terms of providing alternative fuel for recreational boats. So providing, for example, electric charging infrastructure, providing biofuels, biodiesel, for example, for recreational boats, so that they are sustainable as well. But it's also about their own energy sources, about their own waste management. Certainly there's a lot that marinas, they are directly at the sea or at the lake or a river, that they can benefit from alternative energy sources. They are close to the water. They can use many different forms of alternative energy, such as solar, such as wind, so to really generate the energy on site. For us, it's also very important about fuels and propulsion. So we're working a lot on understanding what is the best fuel mix for our industry to be zero emission in line with the wider European targets. And this requires a lot of infrastructure. It requires a lot of research and development. And we think that certainly Ukraine has a very important role to play here. On the boat building side, there's a lot of new technology now coming to the market. Even 3D printing, for example, of small boats is happening. We're seeing a lot of new materials.
bio-based materials and other materials coming to market, which certainly could be very interesting to implement in Ukrainian yards. And as we also just heard, circular economy is what we are very much working on. We're working on really solving, for example, the issue of end-of-life boats. So what do we do with the boats at the end of their life when they're no longer useful or are abandoned? How can we turn that into a positive story in terms of recycling of these materials and using them in other industries? And for us, all of this comes down to the aspect of life cycle analysis. So to take the full perspective of the boat from start to finish, by the time when the raw materials are taken from the earth and then are brought back to the end of life, the manufacturing phase, the operational phase, so that we really look at it from a holistic life cycle perspective. So all of this is really what we want to focus on together with you, and that's why we're very happy that also the Ukrainian Maritime Cluster has applied for membership of EBI, and as I said, this is something that will happen very soon, and then we can also formally work together, and until then we can already work together. And we think that as European boating industry, we have a important role to play here as an association to help the sector to work together with the sector in Ukraine, for example, through boat shows in Europe, which are very important, integrating in our work, showing and demonstrating what can be done, but also benefiting from the very positive experiences of other countries. For example, Poland, very similar country in terms of its shipbuilding history, and has really benefited a lot and developed a lot as a boat building powerhouse. Neighboring countries, so there's a lot to learn there that we can help you with, but also help you with trade missions, work together on rebuilding those companies and making sure that Ukraine becomes part of the supply chain of our industry again, becomes part of the boat production, but also becomes a strong place for tourism and recreation. And this is kind of a message that I wanted to give, that we are here and that we want to work with you for the benefit of the Ukrainian sector, but trust me, also very much for the benefit of the rest of Europe. So look forward to that. Look forward to hearing any questions now and listening to the rest of this fantastic event. So thank you very much again, Artem and Olena, and everyone for inviting us. And I look forward to seeing you in Brussels very soon. Thank you. Thank you, Philip. Thank you very much. Basically, the roadmap was for the Ukrainian maritime sphere recovery, and then the move towards the development. We do have the questions here in our audience. Please. Do you hear me? Hello. I hear you, yes. Yeah, nice to see you. My question is very short. We are now struggling, not struggling, but in the parallel, we are trying to get the grants or some support in the European programs for SME. And I saw that 95% of your members are SME. Yeah. Can you recommend us what kind of programs, EU grants are now interesting for such kind of entities like boat providers, boat builders, small craft designers, and so on? Yes, so there's quite a few. It depends which programs you look at. For example, if you want to look more at the research and development side, there's a program called Horizon Europe, but there's also a lot in terms of infrastructure. But let me come back to that, and then together with the colleagues from the Ukrainian Maritime Cluster, we can put together a list and tell you where to look, and then you can have that, and then it's the easiest. But we also have good relationships with the European Commission and the areas of the European Commission where they are deciding on these grants and where they go. So yeah, that's something to look forward to and to work together on. Yeah, we'll appreciate if it is available in the written, maybe in the chat. Yeah, thank you. Thank you, my pleasure. I just want to point out, Philip, that during our meeting in Brussels, we'll also I believe, we'll discuss these issues. So we'll be able to provide the colleagues with the related information.
Absolutely. І ми плануємо, колеги, слухайте переклад. Просто відповідаючи на питання, які Юрій Данілович підняв, про саме інструменти фінансової підтримки, про ті програми і проекти, які зараз доступні Україні як країні-кандидату в членство в Європейському Союзі. Ми якраз домовились з колегами, що наступного тижня матимемо можливість обмінятися такою інформацією і, відповідно, зможемо інформувати і нашу спільноту про ті інструменти, які є доступні, як з ними працювати, хто може бути корисним партнером в впровадженні подібних проєктів. Бо саме ці інструменти сьогодні і є відкритими, відкриваються для України, і в тому числі одне з наших завдань, нашої команди в тому, щоб робити ці інструменти доступними для підприємств морської сфери тут у нас в Україні. Колеги, чи є ще питання? Окей. Philip, it sounds that we don't, have no extra questions at the moment here in the audience. I haven't seen any extra questions yet in the chat, but I believe there will be the number of questions while we start, our practical cooperation. Thank you again for joining us today, and so good luck, and hope to see you very soon in physics. Thank you. Look forward to it. Thank you very much. Добре, колеги, будемо продовжувати. Ми вже торкнулися таких практичних речей, як, безумовно, ті інструменти, проекти, які допомагають нам сьогодні в цей час вже планувати відбудову, формувати практичні консорціуми, команди для включення підприємств морської галузі України і взагалі представників української економіки, українського суспільства в програми відновлення. Членство і кандидатство в членство в Європейському Союзі відкрило для нас ці інструменти. І шляхом для такої комунікації є саме членство морського класу України, наша співпраця з ключовими європейськими промисловими об'єднаннями. Нагадаю, що пан Філіп Естхіл представляє Європейську асоціацію малого судноплавства. Ви бачили, 32 тисячі підприємств цієї галузі в Європі. З них 95 – малий та середній бізнес. Тому 95%, я перепрошую, 95% малий та середній бізнес. Тобто фактично це та цільова аудиторія, з якою ми продовжуємо працювати. Зараз хотів би поділитися з вами проєктом, про який вже сьогодні згадував Віталій Дмитрович Луков. Справа в тому, що працюємо по декількох напрямках в абсолютно практичній площині, залучаючи міжнародні ресурси і міжнародних партнерів до програм відновлення. На цьому слайді ми так спробували систематизувати, що дають нам проекти, що дає нам ці інструменти міжнародної співпраці, взагалі для чого ми це робимо, для чого ми відкриваємо ці можливості для підприємств морської галузі України. Я впевнений, що тут немає необхідності зараз їх перелічувати. Кожен з колег, особливо ті, хто представляє підприємства, можуть зрозуміти, що цікаве саме їм. Тут і можливості доступу до технологій, це і можливості для експорту, це і нові репутаційні можливості, пошук партнерів, це робота з якості товарів і послуг. Тому давайте до наступного слайду. Одним з інструментів, який сьогодні працює, і давайте ми поки що ці слайди прогорнемо, до них ми повернемось до проєкту співпраці з
нашими німецькими партнерами в рамках GIZ ми повернемось в другому нашому блоці, бо там про інтернаціоналізацію сьогодні ми будемо говорити з вами весь день. І ця інтернаціоналізація – це не лише членство та можливість прямої комунікації з інституціями, учасниками міжнародних європейських промислових об'єднань, а і безпосередньо участь в виставках, про це будемо говорити. Отже, частиною активності з, давайте повернемось до попередніх слайдів, частиною активності з промування в місті Миколаєві блакитної економіки є сьогодні ініціатива мерів за економічний розвиток, і частиною цих активностей є сьогодні і місія Миколаївського міського голови. Керівником цього напрямку практично в Миколаєві є сьогодні Віталій Дмитрович Луков. Отже, сьогодні в місті Миколаєві спільно з програмою розвитку ООН запущено програму сталої трансформації міста Миколаєва для переходу до блакитної економіки. Вже цей портфоліо розпрацьовувався представниками бізнес-спільноти, громадськістю, представниками громадянського суспільства, органів влади, і з великого портфелю більше 12 пропозицій було прийнято рішення сфокусуватися на 5 наступних проєктах в рамках пілотного портфоліо. Отже, перше це, тут складно сказати, який з них перший, бо це все частина одного портфелю. Це підтримка блакитного та зеленого переходу малого та середнього бізнесу міста Миколаєва. В рамках цієї активності планується як дослідження стану малого та середнього бізнесу, морської галузі та пов'язаних спільнот, так і можливість самотестування про готовність до блакитного переходу та роботи в форматі зеленого курсу. Також планується розпрацювати і презентувати концептуальний дизайн морського індустріального парку. Я впевнений, що в цій аудиторії зайве, скажімо так, проговорювати, що таке є індустріальні парки, яким чином подібні інструменти економічного розвитку впливають на місцевий економічний розвиток. Саме тому в портфоліо проєктів для міста Миколаєва є розпрацювання цього інструменту. Є вже певні пропозиції від міської влади щодо фізичної земельної ділянки, де може розміщуватися такий парк. Отже, почнемо працювати безпосередньо над концепцією. Міжнародна комунікація, просування міста Миколаєва – це саме те, що відбувається сьогодні в форматі Європейського морського дня. Це не єдиний канал, тому одним з напрямків планується налагодження стратегічного партнерства і розпрацювання каналів комунікації для міста Миколаєва як міста на хвилі. Отже, Миколаїв – це морський регіон Європи, місто на хвилі як бренд, який вже сьогодні працює на впізнаваність міста Миколаєва. Планується, що зможемо підготувати концепт великої міжнародної події, де вже зможемо презентувати реальні проекти підприємств Миколаївщини, зможемо залучати донорів та партнерів в проекти відновлення міста Миколаєва. Сподіваюсь, що зможемо зробити цю подію щорічною, регулярною, але зараз починаємо працювати над таким пілотним проектом. Ми з вами всі миколаївці, ми знаємо, що сьогодні наша Ніжня набережна, фактично такий Миколаївський waterfront. До війни ми з вами бачили розквіт, фактично нове життя цього міста завдяки туристичному судноплавству, завдяки суднам компанії «Артіль», які стартували своїми маршрутами саме з Нижньої набережної. На цьому місці знаходиться, зараз перебуває в не найкращому стані будівля колишньої школи юних моряків, так ми знаємо таку назву цієї споруди. Є пропозиція зараз формувати на базі цієї локації відкритий громадський простір, присвячений саме
морському сьогоденню та майбутньому міста Миколаєва, з можливостями для продовження навчання юних яхтсменів, з формуванням простору для проведення публічних подій, для спілкування морської спільноти міста Миколаєва. Такий проєкт також будемо розпрацьовувати буквально з наступного місяця. Ще один напрямок, який сьогодні не залишає байдужим жодного миколаївця, це, безумовно, судьба Миколаївського суднобудівного заводу. Ми розуміємо, що сьогодні в Європі є потужний досвід трансформації подібних, як вони називаються, brownfields, в, скажімо так, вже в сучасні зелені громадські простори з можливістю розміщення і технологічного парку, з можливістю використання існуючих потужностей для судноремонту, для розміщення компаній, які займаються проєктуванням, компаній інших пов'язаних галузей. Тобто будемо дивитися разом з міською громадою, разом з морською спільнотою міста Миколаєва на майбутнє, готувати концепцію для її представлення на рівні держави. Тобто от цей напрямок, та робота, яка зараз стартує, також завдяки підтримці наших міжнародних партнерів, співпраці з Організацією розвитку Організації Об'єднаних Націй, програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй. Так, колеги, познайомили вас з цим інструментом, і також ще в нас, щоб вже завершити інформування вас та наших міжнародних колег про активності, яким чином ми тут в Миколаєві визначаємося з нашим морським майбутнім і яким чином все ж таки рухаємося в напрямку блакитної економіки. Давайте наступний слайд. Це про нашу поточну діяльність, також спільно з морською спільнотою та Миколаївською міською радою. Так, в Миколаєві за нашою ініціативою було розпрацьовано і прийнято спочатку концепцію розвитку річок та маломірного судноплавства як філософію розвитку міста Миколаєва та стратегічний його напрямок. В 2022 році запрацювала програма розвитку річок і маломірного судноплавства. На жаль, військовий стан не дав нам можливості цю програму реально запустити, але на сьогодні це єдиний стратегічний документ, який визначає пріоритети розвитку міста Миколаєва як міста півострова, міста з перспективами для маломірного судноплавства, для розвитку суднобудівної галузі, судноремонту, морських сервісів. Зараз наші представники працюють, є частиною робочої групи по програми комплексного відновлення громади міста Миколаєва, і пропозиції від морської спільноти вже були проголосовані і включені до проекту програми комплексного відновлення. І також в генеральний план міста Миколаєва і в поточно в мастер-план, який зараз починає розпрацьовувати місто Миколаїв, також включені пропозиції морської спільноти міста, і цей канал комунікації продовжує працювати. Віталій, щось додасте до цього? Ні, я думаю, що цікавіше буде на робочих зустрічах десь спілкуватися. Насправді це тільки початок, але цей початок вже візуалізований. Попередній проект, про який говорив моя колега, він розпочався ще в 2021 році. Тобто програму, конкурс, який ми виграли, мери з економічного зростання, портфельний підхід до проєктів, тобто комплексний підхід, не так, щоб ми стрибаємо з одної ідеї в іншу, і в кінці кінців не маємо єдиного обличчя. Він був відіграний, був містом виграний ще до війни. Війна не вплинула зовсім саме на ці процеси, навпаки, партнери наші почали більш оперативно відгукуватись і швидше працювати. Ніколи так швидко не працювали міжнародні програми
підтримки проєктів, як працюють зараз. Ну, я вам скажу, що по мастер-плану у нас щотижня, починаючи з червня місяця минулого року, щотижня робочі зустрічі з проєктною компанією OneWorld. Це міланська потужна проєктна компанія. Я був там, в них там офіс проєктний, ну, як спортивна зала, такий величезний офіс. У них дуже чудовий досвід в реалізації урбаністичних проєктів в Мілані, в Арабських Еміратах, в Барселоні. І це люди, які знають, як має виглядати місто, і саме головне, в них закінчені ці проєкти. Тому динаміка руху дуже відрізняється від того, що було до війни, і нам цей темп потрібно витримати. Я просив би тільки вас, як експертне суспільство, ну, не обходити стороною. Ми намагаємось там на сайтах розмістити інформацію, десь звернутися по-іншому. Ми не в змозі достукатись до кожного з вас. Насправді це складно. Тому просимо, от якраз через Артема Миколаївича, через інші наші такі спільні якісь проекти, ініціюйте. Ми з своїх кабінетів не бачимо всього, це однозначно. Ваш досвід і ваша практика нам дуже потрібна. Тобто ми вас прямо закликаємо, не то що запрошуємо, а закликаємо до співучасті, щоб ми насправді наробили якнайменше помилок. Тому що помилки будуть, бо немає роботи, немає помилок. Але хотілося б, щоб їх було якнайменше, і щоб робота наша була як більш результативною. Тоді це буде, від цього виграють всі, абсолютно всі. Тому що, ну, я знаю, що ви працювали ж з колегами з європейських країн, із Північної Америки. Вони нікуди не поспішали. Вони і зараз не поспішали, якби не ми підганяли. Тому що ми оцінили вартість кожної хвилини. Війна нам на це вказала. І зараз динаміка цих стосунків, динаміка роботи вражає. Вистачило б нам тільки на це сили, насправді. Дякую, Віталій Дмитрович. Отже, колеги, ми говоримо про те, що відновлення України, відновлення нашої економіки – це абсолютно практичні речі, з якими ми сьогодні вже працюємо з різними партнерами. І напрямок міжнародної співпраці, можливості спільної роботи з ключовими європейськими гравцями, можливість участі в спільному відпрацюванні політик, пов'язаних з розвитком морської галузі, також відкривається для нас завдяки кооперації з ключовими європейськими стейкхолдерами. Я зараз хотів би надати слово нашим партнерам, пану Рене Берквенсу, голові Асоціації суднобудівників та виробників морського обладнання Європи, SEA Europe. Mr. Bertrans, glad to see you here. I already announced your presence here. So thank you again for being able to join the European Maritime Day here in Ukraine, particularly in Mykolaiv and online. And please, the floor is yours. Mr. Chairman, thank you very much. Can you hear me? Yeah. Okay, very good. Then I will continue. Thank you very much for your kind words of welcome and introduction, and more than happy to be back again with you in Mykolaiv. It is unfortunate that the circumstances since the last time I had the opportunity to join you have not really improved, and that unfortunately Ukraine is still at war, which, you know, I feel sorry. It makes life difficult for all of you, for all Ukrainian citizens, and I'm sorry to, you know, that situation has not improved yet. Very happy to join you on your summit today, on your Blue Summit towards a sustainable maritime economy. Since the last time we spoke, we had the we discussed the idea of the Ukrainian maritime cluster entering the Sea Europe community in Brussels.
And I am very happy, and I'm sure that Elena Zukova also reported that already, that by acclamation, the Ukrainian maritime cluster was welcomed in the Sea Europe community. So that is, I would say, a very positive signal, certainly because it was by acclamation, and that I consider to be a very positive signal. Now, that's all nice and all dandy, but you know, we need to. I guess we are here to see what we can do together, and what we can do to improve the situation in Ukraine, and in particular the situation of the maritime industry, shipbuilding, and supply industry. And I think, at least that was my idea, that of course we are the European organization, and we are here, you know, to help our members also on the policy level in Brussels. But I think, you know, in order for us to properly support and promote the Ukrainian maritime case, we need to come up with some clear understanding of what the agenda is, what is the agenda that the Ukrainian maritime cluster has, and how can we help to realize that agenda on the level of the EU and Brussels. And I guess, you know, if I think about that, it falls apart in sort of in sort of two parts. I think it would be important for us to understand what are today's Ukrainian maritime cluster capabilities and capacities, and you know, what is the, let's say, the list of projects and ideas that you are having, that you would like to pursue. And then we can see how we can support those efforts on a European Union level, either in terms of you know, company support or monetary support or political support or whatever it might be. But I think it would be very important also for us as a Sea Europe community to understand the let's say the short, medium, and long-term goals of the Ukrainian maritime cluster, so that once we know that, once we have that, we can try to support you on your goals at the European level. I hope you understand what I was trying to say here, and I don't know if we can, you know, how we should proceed. If you can already give me some idea of which way the Ukrainian maritime cluster is thinking, is moving, what are the type of projects that you are pursuing, and how we can at Sea Europe support those projects and those efforts. Dear Rene, we are preparing for a meeting next. Mentioned to the already that we will spend next week in Brussels, the Rotterdam meeting, European Body Industry Association, and Sea Europe with the working meeting to continue our membership with some applied actions. We have some ideas and projects which are already by local community, but joining with our authorities, regional authorities, national authorities, also with academia, with business and public organizations. And we would present you all the initiatives we have currently, and make some joint sessions thinking what we can do together next, because some things we can go ahead, like for restoration, some practical business cooperation is already going on between our members and new members. The maritime world is quite small, and a lot of activities going on right now. But then we should think what we can do best together in the nearest future. During war is still here.
what we can do not to lag behind in your efforts to support shipbuilding industry in Europe, appealing to Euro Commission, and we want to learn a lot from this process because we as community also want to join and talk to our governments to support systemically this industry. I think that would be one of the main topics of our meeting. And we hope very much that together with Europe, thanks once more for attending us to this prominent organization. We can see and hear the activities following you in social networks and Facebook, and we on the internet and website. We want to do more together. We want to see your efforts visible in our country and follow your route. Thanks a lot. Thank you very much. And if you allow me 2 minutes more, it is perhaps also good for you to hear and understand what the See Europe agenda is in Brussels, and what we are now trying to pursue as a maritime manufacturing industry, shipyards as well as equipment manufacturers at the European level, is to have a conversation, or more than a conversation actually, with the European Commission, and in particular with the DG GROW, which is the industry commissioner, under which, let's say, our activities and your activities fall within the European context. We are now convincing the Commission, or we're trying to convince the Commission that things have changed. Things have changed not only because of the war in the Ukraine, but there was also the change of scenery in terms of how we look at China. China is a big thing also in Western Europe, and the dependency on China, also in maritime terms, is a very big point of discussion. And we are now trying, and are in conversation with the European Commission to make sure that what we have in Europe in terms of maritime manufacturing capabilities are going to remain in Europe and are going to be strengthened. And why? And I think there is now also the realization at the European Commission that we need a strong shipbuilding and maritime supply industry to secure the autonomy and sovereignty of Europe, both in terms of, not only in terms of defense and security, which is a very obvious reason to have this security or autonomy and sovereignty, but also in terms of energy independence. And that sounds all very difficult, but it's simple. We have to make sure that all these alternative energy sources coming from wind and solar, from sea, that are being managed and by Europe itself, and the same for coastal transportation, passenger transportation, and food production. And I think in that context, in that same conversation that we are now having with the Commission, I think we can certainly also bring in the needs and the requirements of the Ukrainian maritime cluster. And I think, Elena, it's a very good idea if next week, when we meet in Rotterdam, we try to make a more concrete agenda of how this should look like. What should be the points on that agenda that is going to help you quickly on the short term, but also, of course, on the long term when the war is done and the big reconstruction really has to start. Yeah, thanks a lot. We're looking forward to the meeting. Mr. President, thank you again for accepting Ukrainian Maritime Cluster as the member of Europe, and thank you for opening the opportunities for the members of Ukrainian Maritime Cluster, for the members of our maritime community to work together, to cooperate, and to look towards the Ukrainian recovery together with our European partners. And see you soon.
Thank you Thank you very again much. for joining us. See you soon, and thank you very much for your time. And I wish you all the success and courage in your endeavors under these difficult circumstances. Thank you very much again. Thank you. Thank you again. Bye-bye. Шановні друзі, давайте будемо продовжувати. Фактично ми з вами підійшли до завершення цієї нашої сесії. І ми бачили наше завдання в тому, щоб, користуючись цією нагодою Європейського морського дня, ще раз занурити вас, як представників галузі, всю нашу спільноту, по-перше, в сучасні європейські політики і практики, як по переходу до стійкої економіки, так і сфокусуватися все ж таки на наших потребах і можливостях по відновленню. Ми з вами чули від наших ключових європейських партнерів, від представників найпотужніших європейських морських об'єднань про готовність разом працювати на відновлення України. Фактично зараз м'яч на нашому полі в формуванні запитів, конкретних потреб, готовності до комунікації. Майданчиком для цієї роботи є морський кластер, є інструменти співпраці з SEA Europe, з European Boat Industry, з іншими ключовими гравцями. Ми з вами в другій частині сьогоднішньої нашої роботи на другій сесії продовжимо зустрічатися і спілкуватися з нашими партнерами, хто зараз перебуває безпосередньо на майданчику в Бресті во Франції, на майданчику Європейського морського дня. А зараз я хотів би, щоб ми з вами все ж таки взяли час для того, щоб кожен з нас міг підготувати власне бачення, розуміння, готовність для подальших кроків по відновленню морської економіки України. Ми розуміємо, що це можливо саме в кооперації з європейськими партнерами, як частина європейської спільноти, при тому, що практичні інструменти для підтримки, фінансової підтримки, експертної підтримки, технологічної підтримки всіх цих процесів сьогодні є для нас доступним. Тобто сьогодні питання про нашу готовність працювати в цьому напрямку. Я хочу подякувати всім, хто включився в сьогоднішню розмову в рамках Європейського морського дня. Я хочу подякувати нашим глядачам, хто був з нами сьогодні на платформі Zoom, хто слідкував за нашою трансляцією в YouTube. Нагадаю, що зараз ми зробимо невеличку паузу і за декілька хвилин будемо знов включатися вже з нашою наступною сесією, яку ми підготували для вас спільно з нашими європейськими партнерами, з компанією з Німеччини GIZ, і будемо продовжувати вже під іншим кутом розпрацьовувати інструменти міжнародної співпраці. На цьому ще раз дякую аудиторії, яка була з нами, і до скорої зустрічі. Зараз ми завершимо трансляцію.